Assalamualaikum and good morning everyone. Okay, how are you today? I hope you are good and you are happy and you are ready to learn English with Mr. Fizri, okay? Okay, harap-harap semua sihat dan gembira dan bersedia untuk belajar bahasa Inggeris. Okay, today is Monday. M-O-N-D-A-Y. Monday. Isnin. Monday. Isnin. 5th July 2021. 5 hari bulan Julai 2021. 5 hari bulan 7. Dan Julai ni bulan 7. Okay. Wan Mutiara, the subject is English. And this cartoon say, how are you? Okay, awak apa khabar? And this cartoon says, hello. Hello. Okay. Now, okay, today we will answer your module page 76. Kita nak jawab modul muka surat 76. Okay, so first thing saya nak pesan kepada semua murid and semua ibu bapa sebelum jawab, please write the day. Okay, silalah tulis hari sebab ramai yang tak tulis. Okay, today is Monday. Okay, kalau tak tahu ejaan boleh tengok video M-O-N-D-A-Y, Monday. And the date 5th July 2021. You write it here dekat bahagian sini, tuliskan tarikh. Okay, janganlah biarkan kosong. Kalau kosong kita tak tahu, nanti tak ada record. Bila awak jawab ni hari bila, kan? Bulan berapa hari bulan. Okay, so now let us look at the questions. Okay, so the title is, where do the animals hide? Where do the animals hide? Di mana haiwan bersembunyi? Okay, di mana haiwan bersembunyi? Okay. So now, ada 4 pilihan jawapan. There are 4 answers. Number 1 is L-O-G-S, locks. L-O-G-S, locks. Locks ni kayu-kayu besar atau kayu-kayu balak. T-R-E-E-S, trees. T-R-E-E-S, trees. Trees adalah pokok-pokok. Okay. T-A-L-L, tall. T-A-L-L, tall. G-R-A-S-S, grass. G-R-A-S-S, grass. Tall bermaksud tinggi. Grass bermaksud rumput. So, rumput-rumput yang tinggi. Okay. L-E-A-V-E-S, leaf. L-E-A-V-E-S, leaf. Leaf adalah daun-daun. Okay, so now, please follow me. Baca ikut saya ya. Tigers hide in. Tigers hide in. Tigers, harimau. Harimau dia menyorok di mana? Okay. Di mana harimau menyorok? Okay. Semalam dah belajar. Okay. Kita boleh cari dalam textbook. Jawapan dia ada dalam textbook. Okay. Number 2. Lizards hide on. Lizards hide on. Cicak menyorok di atas. On ni di atas. Okay. Number 3. Birds hide on. Birds hide on. Burung-burung menyorok di atas. Okay, number 4. Spiders hide in. Spiders hide in. Spiders, labah-labah menyorok in, di dalam. Di dalam apa? Okay. So, please write the answer from here. Jawapan dekat atas. Tuliskan di bawah.
Okay. Tahu ke tak tahu? Tahu kot. Kalau birds, selalunya dekat mana dia tinggal? Okay. Tak tahu birds. Birds very easy, sangat senang. Birds dekat trees kan? Okay. Yang lain-lain boleh fikirlah. And boleh juga buka buku teks. Okay. So, please take picture, ambil gambar bila dah siap and WhatsApp to me. Masa hantar WhatsApp tu, cakaplah Assalamualaikum Mr. This is my homework. This is Irfan ke, this is Adam ke. Okay. So, see you again. Okay, bye.